nói về lợi ích của thiền. Hôm rồi chúng ta học qua những dục tinh tấn, hôm nay là chúng ta học tới thiền định. Thì tại sao chúng ta phải tu tập thiền? Tu tập thiền có được 10 cái lợi ích mà hôm nay quý thầy sẽ chia sẻ với các vị thiền sinh. Một cái lợi ích thứ nhất. Today, we're going to summarize what we talked about last 2 weeks, summarizing the benefit, the purpose of meditation, how it can help you in your life. 2 weeks ago, I think we talked about letting go and sustain from reaction. And then last week we talked about diligence, applying those 2 things in your practice. Today we will summarize everything. Lợi ích thứ nhất, một, khi mình tu tập thiền định nó được 10 cái lợi ích. Mà lợi ích hôm nay quý thầy muốn chia sẻ đó là thứ nhất đó là mình làm chủ được ngũ căn, mình được tự tại. Ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mình được tự tại. Đó là So there are 10 benefits for meditation. Today we'll talk about the first benefit, which is controlling your 6 senses, or controlling the reaction response of the 6 senses. Như là căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân được tự tại. Được tự tại là như thế nào? Là khi mắt mình nhìn cảnh vật thì mình biết rõ trắng là trắng, đen là đen, phải là phải, quấy là quấy, mình biết rõ mà mình không có khởi lên cái tâm phân biệt. Thứ hai, thấy, biết rõ, mình không có lầm, đó là cái thấy một cách nó tự tại. So we have 5 senses, 5 physical senses: your eyes, right, your nose, seeing, smelling, tasting, feeling, touch, and hearing. Right? 5 senses. And what does it mean to stay within the 6 senses, or the 5 senses, or the 6 senses? Here we talk about 5. Is to see object or hear the object of the senses as is, so that you don't create judgment out of that. Because when you have judgment, then it follows that can bring suffering. Right? So how do you maintain living in the world, seeing things, hearing things, tasting, all that, through your 5 senses without creating judgment? Đó là nói về căn mắt. Và tai mình nghe những âm thanh gì mình cần nghe, mình nghe âm thanh là âm thanh, nghe tiếng bên ngoài, nghe tiếng dễ nghe, nghe tiếng khó nghe, âm thanh thiện, âm thanh ác. Mình nghe, mình biết rõ mỗi cái âm thanh đó đều là giả. Nghe mình biết đâu là thiện, đâu là ác. Lời nói mình quý thầy nói ra, hay là mình nghe ở ngoài ta chửi nhau, mà mình nghe mình biết nghe cái lời gì nó thiện, nó tốt thì mình cho nó vào. Cái gì mình nên nghe, cái gì mình không nên nghe, là ngay ra đó mình cũng là biết thiền. Mình nghe cái âm thanh gì nó lợi ích, nghe gì cho nó bồi bổ cho thân của mình, nó bồi bổ cho thân và tâm của mình thì mình nên nghe. Còn nghe mà mình thấy nó không lợi ích á, thì mình không nên nghe. Thì khi là ngay ra đó là mình được tự tại. Mình thấy nghe
Mình nghe người ta chửi, hay là nghe người ta khen, hay là nghe người ta nói chuyện thị phi, hay là mình nghe tụng kinh niệm Phật, mình cũng nghe hết. Nhưng mà cái nào mình cần để nghe, nghe mà mình có thiền ở trong đó, là mình nghe mà có sự tỉnh giác, có sự chánh niệm. Mình thấy cái gì đó người ta đang chửi lộn này kia, mình nghe mình cũng biết chứ, nhưng mà mình biết rồi sao, mình dừng lại chỗ đó, mình không có nghĩ tiếp nữa ai hay hai bên đó ai phải hay quấy gì hết, mình chỉ nghe biết rồi mình tránh. Còn như mình nghe giảng kinh, nghe nghe giảng pháp, nghe tụng kinh, nghe trao đổi về Phật pháp thì mình nghe, nhưng mình nghe có sự học hỏi, có sự quân tập, để chi, để cho mình càng ngày thăng tiến trên con đường giác ngộ. Mình nghe mà có cái sự tỉnh giác, nghe chỉ biết nghe, không có khởi lên cái tâm phiền não hơn thua, để mình chạy theo mà mình quên cái sự tu tập. Nghe ở bên ngoài, nghe âm thanh ở bên ngoài, nghe mình quay trở về cái tánh nghe sẵn có của mình. So in speaking about listening, so you have ear and you hear sound. When you recognize the sound, you can just recognize the sound as a sound, right? Or when we hear people speaking, there's 3 types of speech. Speech that is worthy of listening, that's helpful to you or to your path to liberation or enlightenment, awakening. Speech that doesn't do that, it's the opposite. Speech that creates animosity, hatred, greed, things like that. And there's are speech or sounds that are just neutral. Right? To maintain in the moment of only knowing through your hearing, you can stop from moving further into judgment, right? But in our practice, we also need to cultivate speech that are well intended, that's helpful, like listening to the Dharma, things like that. Speech that are not beneficial, like somebody say something that angers you. If you cannot control your judgment on there, you have to refrain from continuing to listen to it, right? So that you don't create suffering or anger within yourself. Right? So listening is through their senses. Listening is very important in your practice. Right? So you use meditation when you listen to somebody say something. You listen as is, but then you have to reflect back on yourself. Watch your response. Is your response helpful, beneficial? If it's not beneficial, then you either stop listening or just focus on watching yourself, watching your mind, and by watching the mind, you refrain from listening more of ill speech. Right? So you stop from listening, and then you pacify your response to that. Does that make sense? Right? So that you don't create judgment, you don't continue to create or fabricate a story out of that speech that brings you suffering. Right? So oftentimes for example, somebody yell at you, angry. They yell at you. There's several responses. You can just listening to that word, to their words, and reflect back and just watch yourself respond, and you can stop the mind from fabricating the story. Or if you don't do that, you don't have mindfulness, but what happens is you take the speech in and you feel you have to defend yourself, right? You feel you're offended by it, and the mind starts to move into fabrication, to fabricate a story about that person or about his speech, and that fabrication most likely is not going to be good, right? It's going to be based on anger. So now you're suffering from that anger, right? But you're suffering
within yourself. You're creating additional suffering that's unnecessary. Right? The speech may be harmful, but then you create additional harmfulness through the mind. Right? So that's why you have to refrain from allowing your mind to follow the speech, or follow or creating or manifesting a story out of it. Yeah. Cái ngũ căn là căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, nó cũng là như vậy. Khi chúng ta thiền là mỗi cái việc làm, mỗi cái lời nói, mỗi cái ý nghĩ đều chúng ta có cái sức gọi là làm chủ. Cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Thì khi chúng ta biết rõ như vậy thì khi ví dụ như chúng ta gọt trái cây, đó là về phần thân. Khi chúng ta cầm trái cây thì chúng ta biết phải gọt như thế nào. Khi gọt là từ ngoài gọt vỏ rồi tới xong hết vỏ rồi bắt đầu chẻ ra từ phần. Rồi sau khi cắt từ phần ra rồi chúng ta bài ra cái dĩa, có cái dĩa chuẩn bị có dĩa sẵn đó. Khi chúng ta gọt, khi mình gọt mình có sự gọi là thiền hay là gọi là chánh niệm, có sự chú ý để tập. Khi mình gọt á thì cái từ nhát ga dao mình nó đi, nó cách nó gọi là mình an lạc. Cái lúc đó tâm mình nó để chỉ gọt thôi, chứ không có khởi lên cái ý nghĩ thứ hai. Tại sao mình phải gọt, hay là ai bắt buộc mình phải gọt? Thì khi mình gọt chỉ là gọt thôi. Thì khi mình đã gọt rồi xong rồi là để ra dĩa thì mình phải là gọt và bỏ đại vào dĩa. Mình phải có sự trang trí để thì nó có theo cái dòng nó, hoặc là chứ có là nó vừa bài trí, nó có cái gọi là có cái trang trí cái món trái cây. Nên mình để cái nào trước xong rồi thì khi mình đã gọt xong rồi mình phải có cái đồ. Nếu mình để lâu thì phải có cái bao là để đó. Rồi xong rồi mình phải dọn về cái phần bên đây, dọn về cái trái cây xong mình bỏ vô cái sọt khác, rồi vệ sinh cho sạch sẽ, rồi xong mình đem những trái cây lên. Đó. Chỉ một cái gọt trái cây nó nhỏ vậy thôi. Nếu mình có áp dụng thiền trong đó thì khi mình gọt nó tâm mình rất là an lạc. Từ nhát dao và từ cái cử chỉ mọi việc làm mình có sự ý thức mình đang ở đây. Nó là thiền, nó là lợi ích. Mình làm cách nó tự tại, nó không có phiền não, không có buồn bực, không có lo lắng. Khi mình làm vậy thì mọi việc làm, bất cứ việc làm nào, cái tâm nó cũng an lạc, hạnh phúc, được tự tại. Đó là mình biết ứng dụng thiền vào cái công việc của mình. So in the practice of everyday life, as it relates to the five senses, you need to be mindful of the five senses. Right? What you hear, what you see. For example, action. Like if you were to peel an apple, you use meditation or mindfulness practice in peeling the apple. Meaning you have to focus and only allow the mind to focus on doing the action, and don't allow the mind to travel, mind wander outside of what you're doing. So you have to be careful, you have to have attention, and you have to have intention of peeling the apple. Do it correctly, do it slowly. You peel the apple, you cut in two pieces, you place it on a plate. Every single action you have to be mindful, you have to be fully present in every movement. When you're focusing and being present with every action that you do, that will keep the mind from wandering off somewhere, thinking about other things. When the minds go off somewhere while you're doing that action, then the mind's wandering. You're no longer present. You're most likely you're in the past or in the future, right? By maintaining present with what you do, then there's no suffering. There's no place for suffering to. There's no
seed of suffering that can come in that action. It's just pure action. Same thing with listening. Same thing with touching, tasting, eating. Same thing. Focus on picking up the food, place it in your mouth and you eat. Focus on tasting. Know exactly what you're tasting. Versus if you're mindless, you eat and greed may come up and you may want to grab something while you're still doing this. You're not finished yet. So you gravitate on grabbing the next piece when you're not ready to eat. So when you do that, then you eat in greed, right? You create greed in the mind. So do everything slowly, mindfulness, maintain mindfulness and do everything with the present. Focus on only one thing. Nói tóm lại qua cái nói về thiền thì nói về khía cạnh lợi ích của thiền, có 10 cái lợi ích khi chúng ta biết ứng dụng vào thiền thì mình thấy rất là an lạc. Từ 5 căn của mình, mắt mình nhìn đối với các cảnh những vật bên ngoài thì mắt mình thấy, tâm mình nó không có khởi lên cái niệm thứ hai. Thấy mình biết rõ đâu là thiện đâu là ác mình biết rõ hết, nhưng mà mình không có khởi lên cái tâm phiền não sân si trong đó. Từ căn mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi thân, mọi cái điều mình thấy nghe hay biết mình biết rõ, mà mình không có bị gò bó. Mình mà khởi lên cái tâm thứ hai, phân biệt so đo đó, mà quên thiền đó, thì nó sẽ bị cột vào. Mắt mê sắc thì nó dính vô trong đó, nó cột vô đó. Rồi tai mình có cũng như không, thân mình có cũng như không, nó bị trói vào trong đó, nó bị dính trong đó. Như mình dính vô cái điện thoại, mở lên mình dính vô đây, thì tai mình có cũng như không, chân mình có cũng như không, thân mình, mắt gọi là mũi, lưỡi, thân mình có như không, là bây giờ mắt mình nó dán vô trong đây thôi, mấy cái kia có cũng như không. Cho nên mình dính kẹt vô đây thì mấy tiếng đồng hồ rồi cái mình không làm những gì khác, đó là mình kẹt, mình dính. Rồi tai mình như vậy, mình nghe âm thanh gì bên ngoài, rồi mình có so đo tính toán cái mình thích hay là không thích gì đó, là mình khởi lên cái thích đó, thì nó làm cho mình phải chạy theo. Rồi chạy theo được thì vui, mất thì buồn. Nó vui buồn nó làm cho mình phải chạy theo đó. Cho nên khi mình chạy theo vậy thì nó bị cột, bị trói, mình được không có tự tại. Cho nên khi mình thiền đó là mình tự tại trong cái 5 căn của mình. Thấy, nghe hay biết, xúc chạm, mình thấy biết rõ ràng mà mình không có bị dính kẹt, thì ngay nơi đó. Khi mình thiền là mình đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín này kia nó được tự tại. Đó là cái sự lợi ích. Mong rằng các vị thiền sinh nên thực tập thiền thường xuyên, trong đi, đứng, nằm, ngồi, để lúc nào mình cũng được tự tại, được lợi ích thứ nhất trong 10 lợi ích của thiền. So with your 5 senses, as you go on your daily life, the thing is to see as is, to hear as is, smell as is. You don't go beyond that. Refrain from attachment. Because attachment, and refrain from mind wandering. Attachment with mind wandering and judgment. When you have those three in your thoughts, when you operate, then that will create stories in your mind. That will create suffering in your mind. The mind of what is the suffering? The suffering is the mind that wants things as you want it, or one thing that wants the mind of not wanting. Let's say if you have something that is unpleasant, then the mind, if you're not mindful, then the mind of not wanting will come up. I don't want this. When that is created in your mind, then there's aversion. Right? Aversion can manifest into anger. Right?
Same thing with the mind that wants. If there is something pleasant, if you stay with just seeing as is or hearing as is of the object that brings pleasantness, knowing that it is pleasant, that's all you need to know. Okay, don't go beyond that, because if there's attachment to that, the mind that wants will be created. What does it create? It creates greed, right? You want more of it. You want to hold on to it. You want it to exist continuously, right? And when it's not there anymore, then you suffer, or the mind suffers, right? So refrain, see things as they are, hear things as they are. So you do everything with mindfulness, stay present, don't let the mind wander. Okay? Through all your senses. That's applying that's what it means to apply the meditative practice or the mindfulness practice in your everyday life. Cảm ơn cái luật thiền sinh đã nghe. Và quý vị có câu hỏi thì cái thầy sẽ giải thích. Does anybody have any question about today's topic or anything that you want to offer? Yeah. I have a question. Yes. What about Buddha nature? What about Buddha nature? Buddha nature. Uh-huh. Like in Buddhism we talk about emptiness Uh-huh. and our true nature. Mm-hmm. Because the sutras say like when we differentiate, it's the sense is a sense. So when we don't differentiate, it's a wisdom. Okay. I have an answer, but I'll translate too. Câu đó hỏi là còn nếu mà không có sự phân biệt ấy, thì nếu mà nói về cái tâm Phật hay là cái chánh tâm của mình, hay là nói về cái không, nó liên hệ với lại cái sự phân biệt như thế nào, và trong cái sự áp dụng thiền trong mỗi ngày hàng ngày của mình, trong cái hành động của mình, có phải là không phân biệt mình mới có cái sự an lạc, nhắm vô trong cái không. Nói ở đây đứng về khía cạnh thiền là mình làm việc gì, mình để tâm mình thân ở đây, tâm ở đây, mình nhìn đối với cảnh mà mình không có khởi lên cái tâm phân biệt, so đo tính toán, nhưng mà mình biết rõ ràng, thấy cái gì biết rõ cái đó, thấy là biết thôi, không có khởi lên cái tâm yêu ghét, đó là nghe đó là thiền. So, like you say, Buddha nature, right? No differentiation. Okay? So, it doesn't mean that you can't tell the difference between right and wrong, or good or bad. It doesn't mean that you don't, when something tastes good, you don't know it tastes good, or you trying to discard. But Buddha nature, when you see things, you act, you don't get attached to one side or the other. Right? You see everything. You understand. You differentiate, right? You know, it isn't that the light is off and you don't know it's dark. When the light is off, you know it's dark. When the light is on, you know it's bright. The same thing, right? With everything in this world, when we operate through our senses, we differentiate. There is a differentiation through your experience, through the knowing only. But you don't allow yourself, the egocentric mind, to gravitate to one side, get attached to it, and get pulled into it. Right? Does that make sense? Does that answer your question? Yeah, kind of. I have the follow-up question. Is that the differentiation can have a different level?
The rough one is like I like, I dislike. Mhm. This is rough level. Like I hate, I love, or whatever. Mhm. That has the cause emotion. Mm-hmm. And there's also delicate one. Mm-hmm. For example, a glass of water. Human beings see it's water. Mm-hmm. Heaven beings, being in heaven, see it's light. Mm-hmm. And hunger ghosts see it's blood. Mm-hmm. It's a pulse. Mm-hmm. So when we see everything, this is actually human attachment too. Mm-hmm. It's native. Mm-hmm. It's like we come here. So how to break those attachments? See, to see things as is. If you see water, you just know it's water. But water itself, it's already a form. Yes, it is a form. It's a form. Whenever there's a form, because of how Sutra say it's a formless. No. It's a formless. Yeah, the formless is like, for example, when we reach Samadhi, right? Mm-hmm. Samadhi, you don't hear the sound. Like before you get into Samadhi, you hear everything bothering you. But once you get into deep meditation, you don't hear that. That's why when people get in deep meditation, they have to use this to bring them out of the meditation. So this is a delicate form. That means when we haven't break this, it's not enlightenment. But we haven't reached enlightenment. Because we still have form. Like a human being human beings 18 wings of form, like 6 organs, 6 sense plus 6 outside. And then animal have animals form. Hunger ghosts have their. So it's like the karma and then environment, something that create this sense. So the sense is different by ring. How do we break this? What realms are you in? We are in human beings, so we need Okay. to break So the human beings' sense of that's attachment. So yeah. So don't worry about the hungry ghost. Yeah. We Don't talk about worry about the heaven. Yeah, we talk about the Yeah. human being. Because human being, we see everything is real, it's solid. Like this is the ground, we see this ground. Because of this, because the Buddha nature is perfect. It's like Buddha know everything, know behind the past something, but we don't, because we see everything is solid. Like when I have a hand block, I can't see after this. It's because I think that this is solid. This is attachment too. Câu này nói nó hơi rắc rối về cái phân biệt giữa cái tâm Phật với lại tâm người, tâm giống như là quỷ, súc sanh. Cô đại khái có nói là nếu mà mình vẫn còn thấy như là con người thấy á, giờ là vẫn còn cái sự si mê á, thì là mình không thể nào mình đi tới cái sự an lạc của, đi tới cái tâm Phật, nhận được cái sự an lạc của qua cái sự qua cái tâm Phật hết. Có cái an lạc gì nó cũng vẫn còn chúng sanh, vẫn là tâm chúng sanh nên nó vẫn còn cái khổ trên đó. Sao mà mình phá được hết những cái đó mà tới cái tâm Phật? Cho nên mình cần phải tu. Nói mắt thấy sắc không khỏi lên cái tâm phân biệt, không khỏi lên tâm, ngay đó là tâm Phật đó. Mà nói cái đó là nói cái rốt ráo, nhưng mà khi mình ứng dụng mình tu á, thì mỗi cái tâm niệm mình nó khởi lên, cái tâm mình nó khởi lên đó, đó là tâm chúng sanh. Mà cái biết mà tâm mình khởi lên mình biết á, cái tâm đó là tâm. Cái tâm biết mình khởi lên là mình không khởi lên, tâm mình nó cũng biết. Khi mình khởi lên mình cũng biết, không khởi lên nó cũng biết. Giữa cái mình khởi lên niệm quá khứ rồi cái nó ngưng một chút,
Rồi có khởi lên niệm tương lai, thì ngay chỗ cái nó không khởi niệm quá khứ hay tương lai đó, ngay đó là tâm Phật đó. Nhưng mà mình sống tròn cái chỗ mình nó không có dính vô chỗ nào á, thì ngay đó là tâm Phật. Nhưng mà nói thì nó rất là dễ, nhưng mà khi mình cần phải ứng dụng những cái tâm chúng sanh đó là mình phải thực tập từ điểm hơi thở, rồi chẳng những cái lúc mình ngồi thiền mà trong lúc mình đi đứng nằm ngồi mình phải ứng dụng cho nó liên tục. Cho nên khi mà nói cái câu là đối cảnh không tâm đó, thì ngay đó là cái tâm mình sống tâm Phật đó. Mà nói vậy nhiều khi dễ hiểu quá, cái mình quên. Mình phải nói tâm chúng sanh, tâm khi mình vừa khởi lên cái tâm phân biệt thứ hai là chúng sanh, ngạ quỷ, địa ngục này kia, là nó lục đạo nó hiện trong đó. Khi mình dừng cái tâm đó là ngay đó là tâm Phật. Sống ở tầm tỉnh giác, mình thấy ai nghe ai biết rõ ràng, không có trà thêm. Ngay đó là mình sống tâm Phật. So the Buddha nature is to live, like, first of all, was the Buddha a person? It's Buddha has 3 bodies. No. The historical Buddha. Yes. Was he a person? Yes. Did he have fingers? Yes. Did he have eyes? Yes. Did he have everything we have? Right? Did he, when he became enlightened and became a Buddha, did he, if he sees this, does he see a form? What do you think? He still sees his form, right? Does that mean that he's attached to the form? No. He sees a form. He sees a form as a form, right? If he sees a tree, he knows it's a tree. No attachment. So what that means is, on a generic form explanation, is see things as is. Don't let the mind go beyond what you perceive. No judgment. Don't fall to one side or the other. You experience things as they are. Right? So there's no greed. There's no hatred. There's no delusion. Right? No delusion meaning seeing things, hearing things as they are. Right? When you do that, then there's no greed. There's no hatred. Or hatred is not a good word, is not a good translation. Hatred can mean dissatisfaction. Hatred can mean anger. Something that you're not satisfied with in the present moment, in your experience. That's what hatred is. Greed is wanting something that's not there. It could be in any form, right? When you have those in mind, as you see things, as you hear things, then you're either in the past or the future. You're not present. You're not seeing things as they are. Right? So the Buddha nature cannot be there. Right? We all have Buddha nature, except we have attachment. That's why we cannot recognize things in our lives through the Buddha nature. But we can practice by being present, right? See things as they are. Don't create more meaning out of something that is not there. Right? That's how you begin to unattach yourself or break the delusion. That's how you break the attachment. That's how you break the mind that leads you to anger. Then you live, you operate in peace all the time, right? Like the Buddha, if you look at the story of the Buddha, he has pain, right? When he gets cut, he's still hurt, right? But what is that pain? It's just a physical pain. He sees, okay, the body, he understands the body has discomfort if he gets cut, right? But the mind doesn't suffer. The Buddha mind doesn't suffer because that's all he experienced. That's how he sees things as is. For us, we suffer is why? We suffer
unnecessary in the mind is that we get cut and then we judge ourselves. Oh, I'm so stupid, I cut myself, all this, right? Now, suffer on suffering. This sufferer here does not have to exist. If we are mindful, we get cut. So we have compassion for ourselves. We take care of this. When we take care and we focus on taking care of this, the mind doesn't suffer. We don't suffer more than that. Does that make sense? That's how. That's a good way for most people's practice. There's another thing that from my own experience, like we usually like pain, like to sit hour, and it for me usually like after 1.5 hours or almost 2 hours, my legs start pain. But once I get into deep meditation, I don't feel the pain. The pain is gone. So it's kind of like we can detach from the feeling. Like a pain. Pain is illusion. So we can actually detach from this. My question is, this is more advanced, like how to do. Basically, we should not those differentiate, just to focus on now. It's a different. I can feel that. Even daily practice, whenever I remind, because sometimes you forget, you just do it and then your mind think of that. But once you remember, bring back, focus on the current, and immediately I feel the whole body different. It's like a relaxed and happy and nice, cool energy. It's full, and it's different. And so but I don't feel that difference like when I'm not in deeper meditation. Like if I can't get into deep meditation, my leg pain, I can feel it will bother me. Then I have to stretch or something. Even sometimes I sit pretty long. But before I get into deep, the leg pain can bother me. But once I get deep, no matter how long, 8 hours or something, I don't know this pain. I don't know. It's detached. So our feeling for pain, for whatever, actually, that's what I think. It's an illusion. Because I'm still the same, and why when I am deep meditation, that doesn't bother me, the pain. But before I get into it, bother me. So what I think is kind of like, this is illusion. The pain is illusion also. It's just because we are so attached, like our sixth organ is so attached to the six outers, I think, the corresponding. And because attached to that, so we have, and my sixth sense come out of this. So it's actually all 18 things is illusion. Okay. Part of it's illusion, part of it's not illusion. Okay. The illusion is the wanting mind, not wanting mind. Okay. When you sit in meditation, right? When you're not in deep concentration, pain comes up. What is your first thought? I don't want it. There's a dislike. The mind of I don't want this comes up. Okay. So what are you attached to? So you have to ask yourself, what is the attachment that creates suffering? The attachment is, I want to be still. I want to be comfortable. I'm in meditative state. I want this, that. But the pain comes up. So it's not as what you want. So you suffer. And the pain is more. Why? Because we resist the pain, right? When you're in deep meditation, you're so concentrated, you're just seeing things as they are, moment to moment. That's why the pain comes up. It's not that you don't feel it. The pain is still there. The physical is still there. But when you're in deep meditation, you start to see things very fast. So the pain, you see the pain come up and pain come down, pain come up, pain come down. When you're not in deep meditation, all you recognize is when the pain is at the top.
No pain. When I am deep No. meditation. That's what I say. When you're not in deep meditation, Mm. when you're out here, you don't, when pain comes, you only recognize the peak of the pain. When you're in deep meditation, you experience every aspect of the pain. It comes down, comes like this. So when you recognize the peak, it's very fast. That's why you don't feel the pain. Okay? And you don't resist. You don't see it as pain. You only see it as sensation. When we're not in deep meditation, we're attached to having comfort. Then when there's discomfort, we don't see the sensation. We only see our concept of what we are experiencing. The concept is, okay, there's physical sensation that's unpleasant. We call it pain. So you attach to that definition. See, you only recognize pain, right? But when you're in deep meditation, you still feel the same, but you don't feel pain because you recognize the sensation itself. Does that make sense? Well, actually, my experience, I don't even recognize, because when I'm in deep meditation, I first recite mantra. Some people like counting breath and a different technique. Uh-huh. You have one focus, either breath, mantra, or Buddha's name, or when you focus to some point, that mantra disappear too, and you just clearly, like a crystal clear something, only awareness. So awareness, you don't feel that. Right. The sound, the pain, Yeah. nothing. You don't feel those exist. Just those doesn't. It's like it's irrelevant, or you just don't feel that. It's I don't know the physical. How does that explain that? Yeah, I prefer this is more from Buddha's point of view. Yeah. So this is beyond the worldly. On the physical side, the biological physical side, when discomfort comes to a certain point and numbness comes, the body. So the- that's the- when the we body- before yeah. get into deep Right. this Right. numbness. Then the body, then the sensation become numb, and you don't feel the pain anymore. But right before that, you may feel the pain. Right before that. Now, if you have good concentration when you're deep in meditation, that may not come at all. Right? So I just don't know. I want to know the reason because I have this experience. So- there's like I don't think the modern medicine or science, whatever, can explain this Yeah. because this is beyond the worldly. Yes. So Yeah. this can only explain from Buddha. So what I would say is that during your meditation, don't worry about why. Just know is. Okay? But in your everyday life, you can also practice that. Okay? When there's physical pain, don't let the mind wander. Watch it. Watch it. Okay. What is the sensation? What is the actual sensation? Can you identify the sensation? Is it tingling? Is it pressure? Is it sharp? What is it? So that you don't fall into creating a concept, a definition. Oh, this is pain. You just see it as, okay, there's a sensation, unpleasant sensation. Well, actually, just for me, is I just focus whenever pain, I focus on the mantra, so I didn't forget it. Câu hỏi gì Câu hỏi là lúc mà ngồi thiền á, lúc mà đi nhập sâu vào thiền á, là cô không có nhận biết được đâu. Nhưng mà lúc mà không có nhập vô xuống nhập vô sâu trong thiền á, giống như là hoạt động bình thường ở ngoài á, thì mỗi lần cái cơ thể nó đau thì mình nhận thấy hết, nó đau. Nhờ cổ hỏi tại sao như vậy, mà làm sao mà để mình
xả cái đau. Cái đó mình Nhưng- phải có tâm kiên quyết, ngồi là có đau chết chăng nữa mình cũng cố gắng mình ngồi, không có xả. Mà khi nó đau hồi nó cũng hết đau à, nó tê, nó đau rồi nó nhức, rồi cái nó hết nhức rồi nó tê, rồi cái nó hết trở lại bình thường. Nó thử coi cái ý chí nghị lực mình nó có. Cố này cố thì cô biết hết mấy cái đó. Nhưng mà cô muốn biết giải thích là tại sao. biết là một lẽ, nhưng mà khi mình ngồi ứng dụng thực tế ở ngoài đó là một lẽ, phải vượt qua. Còn mà mình vượt qua không được, chỉ lý thuyết lý luận thôi thì nó cũng không có được ít gì. Cái đó là cái cốt yếu của sự tu tập. Cho nên khi mình ngồi phải có ý chí nghị lực như thường. Khi mình ngồi mình làm chủ không được rồi thì khi ra bên ngoài thì mình cũng không làm chủ được. Nên hôm nay mình nếu mà còn muốn nữa thì để tuần sau để hỏi tiếp. Bây giờ mình So basically you say, don't worry about why. Don't worry about why, right? Because it doesn't help you in your practice. When whatever you experience, just know that. Be very clear each moment that what you are experiencing. Right? When you sit in deep meditation, whatever comes up, you're very clear. You know, you're always in the present moment. And then same thing when you're not in meditation, when you do something, know just like that. Stay present, right? And just know if there's pain, just recognize, okay, pain. That's it. Don't let the mind create anything else, you know. So that you can take that deep meditation absorption practice, you can start to apply it in awakening life. And eventually, if you continue to do that, then you train the mind to see things as is. Then you only recognize physical unpleasantness as physical unpleasantness, nothing more. I think that's probably called emptiness. Yes. Empty from the mind that creates something that's not there. Because that's kind of like the flower in the sky. Yeah. It just comes from nowhere. Yeah. Thank you. Cảm ơn các vị thiền sinh đã trở về đây ngồi thiền, đi thiền hành và nghe quý thầy trao đổi về thiền. Chúc quý vị thân khỏe, tâm an, lúc nào cũng siêng năng tinh tấn tu. Thank you. So wishing everybody a good night and continue to practice. Okay. And thank you for coming. Thank you. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Để thì cho cô này quyển phương pháp tọa thiền để cô coi. Cô này có thiền khá lắm. Để mình cho cái Cô có phương pháp rồi. Có chị muốn giải thích những cái trạng thái này. tại vì trong đó có những cái triệu chứng của khi mình ngồi thiền đó, mình cũng có trong này để tôi lấy ra cho cô. Tiếng Anh Có tiếng Việt, tiếng Anh có hình.